Lundi 22 mars 2021, Madame, Monsieur, bonjour. Merci de rester sur la CRTV. Bienvenue à cette édition bilingue de la mi-journée. Hello Emmanuela. Good afternoon, Nicole Doudou. Vous avez les titres du journal. Members of the different commissions of the Cameroon National Assembly are currently taking up their functions in an exercise opened by House Speaker Honorable Kavayege Jibril. They include commissions like Finance and the Budget, Education, Diaspora, amongst others, and we shall be getting live commentaries or a live report from the Yaoundé Conference Center. Storytelling as an art to educate youth is said to be fast disappearing in Cameroon as the digital era has taken over most, notwithstanding. So 99-year-old patriarch Joseph Mvondo in the south region of Cameroon constitute children daily to tell them stories about life and its challenges. We shall go to the south to get the report, and on our feature page, we cruise to a locality, Olangina, in the central region of Cameroon. With over 27,000 inhabitants, the locality works to preserve the natural prowess with the aid of initiatives in this regard. Designing on a daily basis, such and more will constitute our future page at the close of this news. And those are our headlines. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. Bon début de semaine à tous. En ouverture de cette édition bilingue, la reprise de l'élection des conseillers régionaux dans la circonscription de la Ménois est au cœur d'une réunion du Conseil électoral d'Elections Cameroun ce lundi. Les travaux qui se tiennent à Yaoundé depuis une trentaine de minutes permettront de peaufiner les préparatifs de l'élection qui aura lieu le 4 avril prochain et de préparer la descente sur le terrain de la vice-présidente du Conseil électoral. La suite avec vous, Emmanuela. Exactly, Nicole. And like you heard on our headlines, the different commissions of the National Assembly, from Education, Finance and the Budget to the Diaspora and more, are being put in place at the National Assembly at the moment. Declared open by House Speaker Honorable Kavayege Jibril, the exercise is ongoing, and we shall be trying to get to our reporter, Clarence Nge, who is live at the Yaoundé Conference Center to know the updates as at now. Hello, Clarence. Good afternoon, Emmanuela Venue. You're welcome here at the Yaoundé Conference Center, where the different commissions of this House of Parliament are being put in place as we speak. We have the different commissions. Let me name a few. We have education, we have human rights and justice, we have the diaspora, and many others. This exercise was declared open this morning by Right Honorable Kavayege Jibril. I want us to, move closer to Honorable Manju Nestus Fru. He is MP for Mezam Center, Bamenda and Bali. Good afternoon, Honorable. Good afternoon, sir. Tell us about the activities of this commission is being put in place. What just happened a few minutes ago, we validated the 9 commissions, and those 9 commissions and the members of the 9 commissions designated have a lot of work to do, because parliamentary action consists in commission, works in commission, and field work. Now, we just put in place the commissions later on retired to their various venues of work, wherein the commission bureau members were put in place. And for this, we voted in the presidents, vice presidents, secretaries, and rapporteurs of these various commissions to take care of the concerns of the nation of Cameroon. Yeah, thank you very much, Honorable, for that insight. You're welcome, sir.
Well, you just got Honorable Manju Nestus through MP Mezam Center Bamenda Bali talking into the cameras of the midday news. This exercise is coming 4 days after a new bureau of this house was put in place. Of course, where Right Honorable Kavayege Jibril was re-elected Speaker of the House. Definitely, we will be coming up for more updates. Reporting for CRTV News here at the Yaoundé Conference Center. I am Clarence Nge. Thank you, gentlemen. We now go over to the East region where brand new classrooms, a residence for teachers and school items like books and benches have been offered to some schools in the East region. The humanitarian gesture for the 8th time is from the non-governmental organization Hope for East Cameroon, which intends to reinforce better teaching and learning process in the hinterlands of the East region. Details in this report. With brand new classrooms and school items to upgrade the teaching and learning process in schools in the Kadei, the local population of the East region have every right to celebrate. We are very happy to receive this new building for our school because we teach our students in the bad condition. Though far off in the hinterlands, Hope for East Cameroon, an NGO has for the 8th time given them hope to a better education. This is the most important thing we can give to future generation, to those kids. Talking about education is talking about a better future, a bright future. So they really have to take care about this building. From Baturi, the donors also went hand in hand deep into the forest of Mesamena, where they have constructed a housing facility for teachers in Malele and finally a school at Jarhoud. Those kids going to school, they can be successful and doing the same for the future generation when they will be at our age. So we are just happy to see them being happy and we feel useful for our country. A gesture which seeks to assist the government of Cameroon in the development of the hinterlands. Over 10,000 trees will be planted along the major streets in Yaoundé 5 municipality as a way to fight against climate change and promote green spaces. The initiative, launched Sunday by the Mayor Augustin Bala, is part of activities to mark World Tree Day on the theme Forest Restoration, a Path to Recovery and Well-being. Victor Siga reports. On World Tree Day this March 21, trees must sprout on major streets of Yaoundé 5 as its mayor set out to combat climate change while embellishing the municipality under his care. Over 10,000 of such trees are expected to be planted before the end of this year. We want our council to remain the most clean. We also promote the protection of our environment. For the first step of the project, a team dispatched around the 4 corners of the municipality have a target to plant 1,500 trees. We are sensitizing the population around those places where we have planted those trees in order to be sure that those trees are growing very well every day. I think that it is a duty of all of us, of all the citizens of our council. World Tree Day observed this year under the theme Forest Restoration, a Path to Recovery and Well-being, aims at addressing the climate change and biodiversity crisis. Dans le soleil levant, les établissements scolaires de la KDI et de Mesamena disposent désormais de quelques salles de classe flambant neuves. C'est l'œuvre de l'association Hope for East Cameroon, conduite par Evelyne Menfield. La joie des bénéficiaires, captée par notre reporter Barbara Padjama. Acte 8 pour Hope for East Cameroon. Les humanitaires gardent la main sur le cœur pour continuer de toucher les populations les plus éloignées du développement. C'était la fête dans la KDI, à Nouaboubou, après réception des salles de classe et fournitures scolaires. Aujourd'hui, la motivation se conjugue au pluriel. L'année passée, on voulait une école, mais on a trouvé. Maintenant, là, on va venir à l'école. Nous, enseignants, nous serons en bonne tenue parce que nous sommes incapables d'avoir même une simple chemise à cause de la qualité des bâtiments. Cette salle de classe va rehausser la qualité de l'éducation dans notre village. Ça n'a rien à voir avec
le bâtiment en matériaux provisoires qui est à côté. Et je ne peux que dire merci à cette association. Après Batouri, les donateurs ont creusé la forêt de Messamna pour y implanter une maison d'astreinte des enseignants à Maleleu et une école à Djarout. Ils aiment partager. Une jeunesse qui s'associe peut apporter au développement de son pays, et de voir nos cadets si heureux de par nos petites actions, c'est la plus grande fierté qu'on puisse avoir, et de se dire que quelque part nous avons contribué à l'édifice. Cet élan de cœur est une synergie d'efforts pour assister le gouvernement dans le développement du Cameroun profond. Veiller à ce que leurs enfants soient assidus à l'école. Il n'est pas interdit que, à partir de déjà, que vous ayez des ministres, des DG. Nous devons exprimer notre humanité et le désir d'avancer. Déterminés, ces partenaires ont en ligne de mire tous les horizons du soleil levant. Action presque similaire de Plan Cameroun aux côtés du gouvernement de la République pour assurer la santé des populations, cette fois dans la région de l'extrême nord. Des motos ont été remises à la délégation régionale de la santé publique, des dons qui vont faciliter la mobilité du personnel sur le terrain de la sensibilisation. Voyons cela dans ce reportage de Francine Diaba. Pour soutenir le ministère de la Santé publique, Plan International apporte sa contribution au renforcement de la logistique. C'est donc dans ce sillage que la délégation régionale de la santé publique pour l'extrême nord a été dotée de 15 motos. Cela va résoudre beaucoup de problèmes, et particulièrement le problème de logistique que nous rencontrons dans nos différents districts de santé, et surtout des initiatives sous directives communautaires dont il est question, parce qu'il s'agit de la santé communautaire. Une dotation qui répond au programme de lutte contre le paludisme, le VIH-Sida et la tuberculose mis en œuvre par le ministère de la Santé publique et Plan International financé par le Fonds mondial. À la suite d'un réménagement, nous sommes retrouvés avec un certain nombre de motos. Nous avons approché le Fonds mondial qui est le bailleur pour la flexibilité afin que ça soit rétrocédé à la délégation régionale. Plan International répond ainsi à un besoin crucial de mobilité constaté lors des différentes visites de terrain. A foundation stone for the construction of the center to take care of the inmates or people who have, I take that over again. The foundation stone for the construction of the DDR Center in the southwest region has been laid in Miselele in that part of the country. The ceremony was chaired by the coordinator of the DDR Center, Fayengo Francis. As you tell us, Mokwele, Prince Wiladuma. An act with a life-changing dimension, the foundation stone to the construction of an ultra-modern structure to house the Center for Disarmament, Demobilization and Reintegration in the Southwest, is laid on this 25-hectare piece of land in Miselele Tiko, the 1.5 billion CFA francs project ordered by the head of state. To materialize the hand of fellowship which the President of the Republic, His Excellency President Paul Biya, stretched to our young brothers and sisters who miss their way by going into the bush to take arms. They're not going to come and sit here and eat. It's not a prison, it's not a detention center. They're going to be trained. The center that will therefore serve the purpose of civic and moral rearmament will feature dormitories, sports grounds, medical and security facilities to enable ex-combatants receive training in income-generating trades, in agriculture and more. It's already one kind of development that is taking us to another level. It is important that the project uses the young men and women around the municipality who can work. Accompanied by Governor Bena Okalia Belai, Mr. Fayengo Francis used the occasion to call on the population of the Southwest to appeal to separatist fighters to join the DDR program, which already plays host to 670 others in the 3 centers of the far north, northwest and southwest. The construction work will, according to the strategic partners of the DDR, be carried out within 9 months.
Couples who have been cohabiting for more than 30 years in Bamenda Northwest region have legalized their union at the Bamenda 1 Council area. The joint marriage ceremony, spearheaded by INADES Formation Cameroon, aims at fighting against illegal unions for stable families. Karin Tosam reports that the next phase will be in Bafut. This couple have been living together for 30 years. They have 5 children and blame the delay in legalizing their union on inadequate finances and ignorance. It be a good education where we don't go through. It's thanks to sensitization that we decided to come out today and sign at the council. Now, why that we still say fine for sign the marriage certificate? Officials of INADES Formation regret that thousands of partners in the Northwest region live in illegality and say they are determined to reduce the number by offering them opportunities to obtain marriage certificates. Whether you are staying with somebody for 15, 20 years without a marriage certificate, you are not married in the eyes of the law, in the eyes of the state. We are carrying out this activity to make sure that couples that are living without a marriage certificate could be motivated to obtain that document at the level of the councils. The next phase of the project will be carried out in Bafut subdivision, and people from the area have been encouraged to register. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Sécurité sur les axes routiers au Cameroun, les bérets rouges restent en mode vigilance. Les éléments de la gendarmerie nationale répriment et veillent au respect des mesures barrières contre la pandémie du coronavirus. Pierre Evembe. Axe Yaoundé-Saint-Mélimé Bolova, les gendarmes brillent par leur professionnalisme, car ici, presque tous les usagers contestent leurs infractions. Ici, on veut tout vérifier, la position du radariste et avoir la preuve qu'on a été flashé. Lorsque quelqu'un conteste son interpellation, nous avons 2 options. Soit nous demandons au radar de nous envoyer l'image par WhatsApp. Maintenant, nous présentons au contravenant. Si celui-ci conteste et ne veut pas, on dépêche le véhicule au niveau du radariste, que celui-ci lui montre preuve à l'appui afin qu'il puisse venir se faire soit entendre, soit payer l'amende qui va avec. L'axe Yaoundé-Saint-Mélimé-Bolova, c'est l'axe où le gendarme sait qu'il représente la loi qui le couvre si bien. Car ici, tout le monde est lié à. Et les intimidations tombent de partout. Sur cet axe, nous constatons beaucoup de trafic d'influence. Nous appliquons la loi et nous rendons compte à la hiérarchie. L'axe Yaoundé-Saint-Mélimé-Bolova, le masque est important, mais toujours pas sur le nez. La gendarmerie, une fois de plus, accentue la sensibilisation dans le sens du respect des mesures gouvernementales. Écho du marché à présent, le poisson type maquereau est rare à Ebolova dans la région du Sud. Constat des commerçants et consommateurs là-bas qui se ruent désormais vers d'autres espèces. Le point de la situation dans ce reportage de Christian Blondel à Bia. Au marché Fumo à Ebolova, les consommateurs du maquereau ont du mal à remplir leur panier. Ils disent rechercher cette variété de poissons, d'ailleurs très prisée par les populations. Le poisson, surtout maquereau, c'est vraiment rare. Tant que le maquereau est du bon poisson, on n'en couvre plus. Chez de nombreux commerçants de la place, il existe un type de maquereau qui ne satisfait pas la demande des clients. On a pris le maquereau doré. Ce que nous avions maintenant sous la main, c'est le maquereau chinois. Les particuliers, tout comme les vendeuses de poissons à la braise, trouvent des alternatives. On braise même déjà un peu de tout. La cape rouge qui a les gros yeux là, on braise ça, le thon, et avec les petits bas. Les bas sont aussi petits.
De leur côté, les services régionaux du commerce du Sud apportent des éléments d'éclairage à ce sujet. Il faudrait que les consommateurs sachent qu'il y a plusieurs calibres de maquereaux. Ils ne pourront pas, par exemple, acheter le 16 plus au prix du 20 plus. Il y a des approvisionnements qui arrivent, des approvisionnements en maquereaux. Pour le moment, chacun essaye de trouver son compte avec ou sans maquereaux. Food items and financial assistance to serve as school fees have been offered to some orphans of the Muslim community in Yaoundé. The World Assembly of Muslim Youth, WAMI, through this humanitarian act, want to ensure the education of these children. Lidi Mama was there for the midday news. They may be orphans but have the right to education. More than 1,000 Muslims in Yaoundé have benefited from the Association of World Assembly of Muslims Youth, WAMI. These orphans went back home with food items such as rice, spaghetti, ore, and school fees to see them through school for a better future. We have food to present to the people, and we have fees for schools. The youngest for the primary school, we has given 27,000 CFA. It is the second piece of charge. The first one has gone in September, and those who has the level higher than primary, they have 75,000 CFA. During the event, the director of WAMI encouraged the girl child that in order to be free from early marriages, they should be educated. The women, they are more than 50% of our country. So if we are not taking charge of them, we won't have a brilliant future. The activity of WAMI will continue in other parts of the country to support the Muslim orphans for a better society. The art of storytelling, wherein children used to gather around the fireside to listen to their grandparents narrate stories with the aim of educating their children, is said to be almost inexistent today. But in Ekong Ejong, a village in the south region of Cameroon, 99-year-old patriarch Joseph Mvondo is the lone elderly person still practicing the art of storytelling. As Clarence Aze reports, the physically frail patriarch, due to age, he is determined to ignite the love for storytelling amongst his kinsmen. His report. It is a sunny day in Ekong Ejong, a remote village situated 15 kilometers north of the town of Obolova. In a hut, a patriarch, 99-year-old Joseph Mvondo Bilongo, narrates a story in Bulu to over 20 kids and adolescents who've gathered to listen to the one they refer to as the great teacher. It is a pastime for most of us young people to sit and listen to the stories told by our grandparents. After farm work each day, we sit around the fire at night listening to such stories to gain from their experience. In a very unique style, the patriarch immerses the children in the magic of stories with captivating tales, frequently using songs as his audience chants and dance as he directs. Stories give wisdom to the youth. I've just told them a story which teaches the young people to remain obedient and respect what elders say. The young boy in my story survived from a wild beast because he remembered the words of his father, who was a great hunter. Youth must pay attention to what their parents told them. For the Ekangs, stories are a key to knowledge, education and learning. Each generation can pass on its wisdom to the next through storytelling. Unfortunately, technology has drifted people far away from the art of oral storytelling. 99-year-old Joseph Mvondo Bilonga uses the little strength left, constantly sharing stories with the younger generation. He says storytelling is vital for cultural identity and preservation. Over in the littoral region, he has made dance mini for the past half a century and still does. Nkoti Francois, author of the successful track Francois, has marked his 50th anniversary in music in a giant concert in Douala. The 70-year-old singer and founder of Fomaric, a yearly trade exhibition, was on stage over the weekend in the economic capital alongside other legends like Ben Deka, Grace Deka, Toto Guillaume and Bel Katobi.
be, amongst others, sounds and rhythms of the anniversary celebrations with Madon Kwele. He celebrates half a century of his music career. The 70-year-old author of the success track Françoise, Nkoti François, chose to feast with fans and friends in Douala. Conducting the event and among the orchestra were Grasdeka and Bendeka, Queen Dinali and Toto Guillaume. Meanwhile, his colleagues from the Black Style Group, the National Makossa team, all tuned their violins to pay homage to the Cameroon music legend. Initiator of the Fomaric Festival, his collaborators with whom he works hand in hand for its yearly success offered a present to honor him on this special occasion. Martino Ngale and his spiritual son, Belka Tobi, expressed happiness seeing this historic artist celebrate with much joy. The peak of the event was the launch of Pa Nkoti François' autobiographical work, promising a show to his fans on March 26, 2020 in the capital city, Yaoundé. La page magazine du journal nous emmène, madame, monsieur, à la découverte du berceau du Bikoutsi. Nous sommes dans la localité de Languina, dans l'arrondissement d'Assamba, région du centre. Suivons notre guide Richard Atangana, Obama. Arrondissement d'Assamba, chef-lieu Languina dans le département de la Meufouafamba, région du centre. Cette unité administrative créée en 1993 tire son nom de ces ruisseaux qui coulent entre les rochers. L'arrondissement d'Assamba, ce sont 7 gigantesques rochers qui offrent à votre regard leur versant glissant. Un régal pour les yeux et un lieu attractif pour les passionnés de la nature et des altitudes. Les 25 000 âmes de cet arrondissement sont repartis en 17 villages, tous issus d'un même groupe ethnique et Douma et des mêmes ancêtres. Dans la commune de Languina, les familles qui englobent la commune de Languina, il s'agit au Kwamuko, à Kwanda, Mvokozekumu, Bekulbatsuko, qu'on est né même père. Assamba est situé à 65 km au nord-est de Yaoundé. 10 km de route en terre à partir d'un col-top sur la nationale numéro 10 jusqu'à son chef-lieu au Languina. Un parcours aux multiples obstacles. Grâce aux efforts de la municipalité, le chef-lieu est connecté au réseau électrique. Une addition d'eau alimente la centaine de ménages de Languina. L'infrastructure marchande attend toujours ses occupants. L'éducation est assurée par une dizaine d'écoles primaires, maternelles et de l'enseignement secondaire. La sécurité des hommes et leurs biens est assurée par la gendarmerie. Un hôtel de ville, un centre de santé, une paroisse, les services déconcentrés y sont aussi représentés en attendant la construction de la sous-préfecture. Assamba est considéré à juste titre comme l'un des berceaux du Bikoutsi. Ange et Boguemeran, Nkodo Sitoni et Tonton Ebogo sont les 10 fils d'Assamba, tout comme l'international. Arrondissement d'Assamba, chef-lieu Languina. Nous étions là au niveau du berceau du Bikoutsi. En sport football, et nous parlons du championnat local, la Panthère sportive a eu raison de Coton Sport de Garoua, 3-2. C'est sur ce score que s'est soldé le match de la 3e journée disputée hier dimanche au stade Omnisport de Bafoussam. Les temps forts de la rencontre avec Jean de Dieu Coigny. Pas de temps d'observation pour les deux équipes ici au stade Omnisport de Kwekong.
La Panthère sportive d'Undé en jaune et vert veut rectifier le faux pas de la deuxième journée, tandis que les cotonculteurs de Garoua en blanc et vert veulent garder leur suprématie dans la poule. Le Fauve d'Undé ouvre le score à la 21e minute par l'entremise de Gallus et Témé et sa l'addition 6 minutes plus tard par Patrick Bocagné. C'est sur ce score que les deux équipes vont à la pause. Le président de la Panthère sportive d'Undé s'invite au vestiaire et fait des promesses aux joueurs. Coton Sport, c'est une équipe respectable. Et quand vous gagnez une équipe très respectable, vous prenez le dessus sur le championnat. De manière classique. Vous prenez un dessus moral. C'est ce que je leur ai passé comme message. Du retour des vestiaires, les blancs et verts de Garoua se veulent le plus entreprenants et réduisent le score à la 53e minute par Lambin Guémé. Des actions offensives sans concrétisation sont enregistrées ça et là. La Panthère d'Undé profite d'une hésitation de la défense de Coton Sport de Garoua et inscrit au 3e but. La réaction de Coton Sport ne se fait pas attendre 3 minutes plus tard. Mais au cours du fléchis final, la Panthère d'Undé remporte la partie. On a accepté Sophie, reculé et puis procédé par les comptes. Et ça nous a réussi. Dans le camp de Coton Sport de Garoua, malgré la défaite, la sérénité est de mise. Ça arrive, hein? Et puis Coton Sport n'est pas invincible. C'est une équipe comme toutes les autres. Les regards sont désormais tournés vers les matchs de la 4e journée. And that's it for this first edition of the Midday News on the CRTV for the week. Thank you very much for taking the rendezvous with us. Tomorrow, midday, another rendezvous. See you tomorrow, Nico. Excellente journée, Manuela. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. CRTV News, ici, toute l'info.